So this brings us to the last master key. آخرین کلید. God is a God of cycles. خداوند خدای مراحل سایکلز. فصل‌ها و زمان هاست. God is a God of seasons and cycles. خدا خدای فصل‌ها و زمان هاست. If you don't understand God's cycles, you can never understand what God is doing in your life. اگه فصل‌های خدا رو متوجه نشی نمیتونی متوجه بشیم که خدا داره چی کار میکنه تو زندگیمون. If you don't understand how he operates in cycles, you can completely mess yourself up. اگه نتونیم متوجه بشیم که چطور توی فصل‌ها عمل میکنه، میتونه کاملا ما رو گیج کنه و اصلا به هم بزنه. So I want to basically tell you that one of the master keys of understanding the kingdom یکی از کلیدهایی که بخوایم ملکوت رو متوجه بشیم is to understand how God always operates in a certain pattern. این هست که متوجه شیم خداوند همیشه یک مسیرهایی رو به خصوصی رو انجام میده، یه پترن ها یا یک مسیر میگن یا It's pattern is روش ها رو انجام میده. یه روش های به خصوصی رو همیشه انجام میده. He moves in these cycles in the entirety of the Bible. و توی این روش‌ها تو تمام کتاب مقدس میتونیم ببینیم که چطور عمل میکنه. Now remember what the Bible teaches that we go from glory to glory. یادتون باشه کلام خدا میگه که ما از جلال به جلال میریم. از جلال به جلال میریم. درسته؟ درسته؟ Okay, so this is the cycle. So whatever the cycle does, پس این روشه. هر چیزی که این روش انجام میشه it's going to take you from one glory شما رو از یک جلال takes you to the other glory. به جلال بعدی میبره. But this cycle اما این روش can be sabotaged. میتونه در واقع دست خورده بشه یا اینکه خراب بشه. سابوتاژ به فارسی چی میشه؟ یعنی سابوتاژ. دستکاری بشه. دستکاری. درست گفتم. By humans. به وسیله انسان. By our lack of faith and understanding of what's going on. با کم ایمانی ما با درک کم ما میتونه این دستکاری بشه. So here's the master cycle. Ready? اینم کلیدش. حاضر؟ Write it down because this is good stuff. اینو بنویسین چون که احتیاجش خواهیم داشت و خوبه. Every journey starts with a promise. هر سفر ما با یک عهد و قول شروع میشه. Just starts with a promise. با یک عهد شروع میشه، با یک قول. Yes. The Lord always starts his journey, the cycle, with a promise. خداوند همیشه این مسیر رو با یک عهد و قول شروع میکنه. Amen. آمین. All right. After the promise comes the desert. بعد از اون عهدی که داد حالا بیابون میاد. After the promise, it doesn't come glorious happiness. بعد از عهدش همه چیز قشنگ و زیبا و جلال یافته نیست. There will not be a Persian party. یه مهمونی ایرانی بزن به کوب نیست. After the promise is not going to be joy. بعد از عهد و قولش شادیش نیست. After the promise comes the dryness and the challenge and the heartache of a desert. بعد از عهدش اون خشکی بیابان، سختی‌هاش و اون حتی دردش و خشکیش میاد. Right here, right then, 90% of Christians fail. همینجاست که 90% از مسیحی‌ها خراب میکنن. I'm going to say Farsi now for a second. Sure. بابا ما اومدیم مسیحی شدیم 2 هفته است مسیحی شدیم خدا رویا داده بعد درمانی رویا گفتم خدا رو شکر بر رویا بعد 2 ماه بعد چی شد رویا آقا تو نمیدونی چه بلایی داره سر من الان میاد هر کاری میکنم نمیشه زندگیم سخت‌تر شده دردم بیشتر شده چرا اینجوریه مگه خدا قول نداد مگه رویا نداد You know, so Farsi now into English. Now you go and say, you see a lot of people say, God gave me a great promise, Brother Mani. This is a fantastic promise. But you said they're all excited, they're all overjoyed, and then you meet them a couple of months later or a year later. What's going on? Oh my gosh, man. Things are just not working out. This is hard. I'm going through struggle. It's hurting, man. I thought getting to be a Christian was going to be easy. Information, misinformation. You know when we get saved, وقتی که when we get saved, وقتی که ایمان میاریم و نجات میگیریم I wish they would actually give us a little disclaimer. ای کاش بهمون یه چیزی میدادن که میگفتن disclaimer به فارسی چی میشه؟ ببین وقتی قرارداد میزنی با یه نفر بعضی وقتی میگی پشت قراردادم بخون. پشت قرارداد. امضا که میکنی پشتش یه مقدار چیزای اضافی مینویسن. تبصره. آفرین. ای کاش که وقتی نجات پیدا میکردیم شبانه تبصره‌اش هم برامون میخوندن.
I wish that they would actually read the disclaimer when we actually got saved. Because if they actually read the disclaimer, we may not want to do this deal. اگه واقعا تبصره رو می‌خوندن چرا اصلا قبول نمی‌کردیم؟ Because what really you're invited to. چون شما دعوت شدید به. Because what you're really invited to, اون چیزی که واقعا دعوت شدید بهش is actually a lot of heartache. در واقع خیلی سختی‌ها هست. It's true. حقیقته. You're actually invited to a lot of pain. به خیلی دردها دعوت شدید. You're invited to a life that is not so easy. زندگی که آسون نیست. You're actually invited to a life that actually has a lot of desert experience. دعوت شدید که در واقع تجربیات بیابون‌های زیادی داشته باشید. Tell me if I'm lying. And am I lying? آیا من دروغ دارم میگم؟ شما که مسیحی هستید من دارم دروغ میگم؟ اونایی که چندین سال مسیحی هستید, the ones who've been around for a while, am I lying? No. Sorry for the new guys in the house. متأسفم برای شما جدیدایی که اومدید. برای اونایی که جدید ایمان آوردید معذرت می‌خوام. چون حقیقت همینه. This is the truth. And now they're like, what the heck is going on? Let's go home. Mary, let's go home back on back. الان خوش میگن چی شده اینجا بریم خونه. Back to Islam. اما اسلام خوب بود. At least we knew what we had there, you know. حداقل میدونستیم چه خبره اونجا. It's the truth though. اما این حقیقته. But the reason you go to those struggles, اما دلیلی که وارد این بیابون‌ها و سختی‌ها میشی، the reason you have the heartaches, دلیلی که این سختی‌ها میاد، the reason you have all this desert experience, دلیلی که این تجربیات بیابون‌ها رو دارین، is because you're given a life of destiny. چون برای زندگی شما یک دستنی برنامه‌های زیبا چیده. آمین. خواندگی‌های بزرگ چیده. آمین. دلیلی که این دردها هست، دلیلی که این زجرها میاد، دلیلی که این بیابان‌ها رو داری به خاطر اینکه زندگی تو میخواد پرمحتوا کنه و خواندگی بزرگی برات میخونه. Yes. So your destiny requires the desert. I mean, why would you ever want to go to a desert if you don't know why you're going to a desert? چرا آدم بخواد وارد بیابون بشه وقتی ندونه چرا داره میره توش؟ But then you know it because before the desert comes a promise. ولی میدونین چرا داره میرین چون که قبلش چی بود؟ یه عهد و یه قول بود. So he gives you the promise first. پس اول قول رو بهت میده. So you can know why you're going to the desert. که وقتی واردش میشی میدونی چرا اومدی الان اونجا. اول قول رو بهت میده که بدونی داری کجا میری که وقتی تو صحرا رفتی بدون دلیل نباشه. نداشت. So always the promise comes first. پس همیشه اول قول میاد. But then the desert comes next. ولی بعدش صحرا میاد. So the Lord came to my life. وقتی خداوند وارد زندگی من شد. In 1990. 1990. Sitting in Lakewood Church, John Osteen, not Joel, John Osteen. توی کلیسای لیکوود آقای جان اوستین نه جول اوستین جان پدرشون. His daddy and I was sitting there minding my own business. همونجا نشسته بودم واسه خودم تو فکر خودم. And this black lady comes in. و این خانمی که در واقع سیاه‌پوست بود اومد پیش من. Never seen her. هیچ وقت تا ندیده بودمش. Before. قبل از اون روز. Never saw her since. بعد از اونم دیگه ندیدمش. Never would have thought she was a friend of mine or even how she knew me. اصلا نمی‌دونستم از کجا منو میشناخت. She came and sat right next to me. اومد نشست کنار من. She says, "Young man." گفت مرد جوان. I have a word for you. برای تو یک کلمه دارم میخوام بگم. And I was like, "What is a word?" گفتم یعنی چی؟ میخوام یه چیزی بهت بگم، جمله بگم. I was such a baby Christian. انقدر اون بچه مسیحی بودم، تازه ایماندار شده بودم. I didn't even know what a word of prophecy was. اصلا نمی‌دونستم نبوت یعنی چی. گفتم okay. I said okay. Yeah, I said okay. گفتم okay. Sorry. I'm messing around with it, man. I am messing around. I love it. Well, if you don't want to laugh, you know what? This is like marathon teaching now. We have to get to laugh a little bit around here. بعد بخندیم دیگه. ما خیلی داریم پشت سر هم درس میدیم. So she said, okay. So she says, young man. گفتش مرد جوان. You know how the جوان. black ladies get all excited, no? نه اگه میدونی یا نه. سیاه‌پوستای آمریکایی خیلی هیجان زده میشن اینجوری میگن. Young man. Hey, مرد جوان. Walking in the church. دیدم در کلیسا راه میرفتی. And money was coming out of your pockets. پول از جیبات میریخت بیرون. Left or right. چپ و راست. And people in the church were grabbing onto it. و مردم کلیسا پولا رو جمع می‌کردن. You're going to be a multi-millionaire young man. تو یه میلیونر خواهی شد مرد You're جوان. going to be a blessing to the kingdom of God. تو برکت خواهی شد برای ملکوت God's خدا. called you to the great commission of wealth. خداوند تو رو خونده برای اینکه ثروتمند بشی. Man, do you know how small my bank account is?
گفتم میدونین شما تو بانک من چقدر پول کم You توش هست؟ realize I'm completely broke? میدونین واقعا من دارم ورشکسته شده هستم؟ But that was the seed. ولی اون دونه‌ای بود که That was the promise. در واقع همون قول بود. That was a promise that was put into my system. این قول و عهدی بود که درون من کاشته شد مثل اون دونه. And I had a choice. حالا انتخاب داشتم. وقتی وعده تو زندگیتون میاد شما یه تصمیم داری. اون تصمیم اینه که باور کنی یا باور نکنی. You have a choice to believe it or not to believe it. That is your choice. انتخاب با شماست. If you don't believe it, اگه باور نکنید it's like a seed cast into the hard ground. مثل در واقع دونه‌ای میشه که روی سنگ میفته. Finished. The promise is تموم میشه. Oh. قول از بین میره. that's it. تموم. And the promise is so crazy قول انقدر اصلا غیر قابل باوره because your circumstances when the promise comes is completely contrarian to the promise. چون شرایطی که وقتی این قول رو میشنوی کاملا مخالفه با اون قولی که شنیدی، اصلا به شرایط نمیخوره. زمانی که خدا قول بهتون میده و وعده های بزرگ میده مطمئنا زمانی رو انتخاب میکنه که وقتی این قول رو میشنوی میگی واقعا غیر ممکنه. زمانی رو انتخاب نمیکنه که تو فکر کنی امکان پذیره. زمانی رو انتخاب میکنه که میگه امکان پذیر نیست. He chooses the critical time in your life when the promise comes and you say you are out of your mind. That is how God operates. The timing of the promise is always lined up with the worst time in your life. خداوند اینجوری عمل میکنه. دقیقاً زمانی که فکرش نمی‌کنی و بدترین زمان زندگیت. In that situation, like I was broke financially and he gave me a promise of wealth. برای مثال من موقع واقعا شکسته شده بودم، حالا من میگم میلیونر میشی. You can be completely in a different circumstance. میتونی توی شرایط کاملا متفاوت باشی. And he'll give you a باشی. promise on that circumstance. و میاد دقیقاً یه جوری برعکس اون رو بهت It میده. doesn't have to be wealth. It can be health. It could be relationships. همیشه مسئله مالی نیست، میتونه حتی شفا باشه، میتونه روابط باشه. And in my case, I had another experience when the Lord spoke to me that I was going to have a worldwide ministry. برای یه مثال دیگه خدا به من قول داده شد، وعده داده شد که من خدمت جهانی خواهم داشت. Bringing thousands of people into the kingdom. هزاران نفر از طریق من به ملکوت خدا وارد شن. And I was not even pastoring 5 people. و من موقع حتی 5 نفرم خدمت نمی‌کردم. What the heck are you talking about? چی میگیم بابا؟ I mean, the 5 Iranians that are with me, they're crazy anyways. 5 ایرانی هم که با من اصلا خودشون بعدشون خرابه خیلی. I have a worldwide ministry. You guys خدمت جهانی شوخی میکنی حتما. Cuckoo. Like, look, I mean, I know God He has fun with us. His sister cracks up. That's right. Throw this one on him. Let's see what happens. Really? The angel says, really? I said, go do it. I want to see how he responds. And then he laughs. He cracks up on us. The Lord cracks up on us all the time. He has a sense of humor. می‌دونی خداوند با خدای خیلی شوخیه، با اون میگه میخنده، بعضی وقتا میتونی باش شوخی کنی. اون خدای شوخه. منظورم این بودش که خداوند با همون شوخی میکنه وقتی این وعده های بزرگ و وقتی به ما میده که میگیم تو دیوونه هستی. آره. وقتی به نگاه میکنیم یه نگاه به ما میکنه، یه خنده حسابی هم به ما میکنه چون دیوونه‌مون میکنه. یه کارایی با ما میکنه که ما دیوونه میشیم ولی برامون به همون میخنده. علنا به همون میخنده. ما با بچهای کوچیکمون بازی میکنیم، وقتی بعضی وقتا بهشون میخندیم، اذیتشون میکنیم، بعضی وقتا نمیدونم. من وقتی بچه‌ام کوچیک بودم مثلا اذیتشون میکردم. من میخندیدم از دستشو. پدرم بعضی وقتا وقتی به ما وعده میده که میدونه ما اصلا باورمون نمیتونه باشه ولی وعده رو میده. He gives us a promise at times that he knows we can't hardly believe it. But he does it anyway. You know why? You know why he chooses those times? Yes. You know why he chooses those crazy times when believing it is almost impossible? Because if you do choose to believe it in the impossible, you have done the greatest powerful thing you could ever do. این چرا خداوند اون موقع به ما اینا رو میده؟ چون که اگه باور بکنید بزرگترین کار رو انجام دادیم. اون موقع است که بزرگترین کار رو انجام دادی. یعنی باور کردنش. The most powerful thing you can do in your life is to believe something that is impossible in circumstances that is impossible. پرقدرت ترین کاری که میتونید تو زندگیتون انجام بدین باور کردن چیزی هستش که غیر ممکن در اون لحظه به نظر میاد چون که تمام شرایط اینو میگه غیر ممکنه. That's good. Yes. So as we look at the master key number 5, وقتی به کلید شماره 5 نگاه میکنیم let me see if I can get it here. Goodness gracious. Yeah. Is that first the promise comes. اول قول میاد، وعده میاد.
Then once you believe the promise, وقتی حالا قبولش کردی، باورش کردی، suddenly you're thrown into the desert of challenges. حالا میفتی به بیابون چالش ها. What did Jesus do? Jesus was given the promise. عیسی مسیح چطور شد؟ بهش وعده داده شده بود. He got baptized by John. یوحنا او رو تعمید داد. And then immediately he ended up in the desert. به همون موقع آنن توی بیابون یهو سر Yes? درسته؟ What happened to the Israelites? They were freed from the hands of Pharaoh. چه اتفاقی برای قوم اسرائیل افتاد؟ از فرعون آزاد شدن. They were all happy, having a happy dance. خوشحال و بزن به رقص. Allah, hagila, Allah. And suddenly, what happened? We're in the desert. بعد یهویی خودشون رو تو بیابون پیدا کردن. وسط بزن به رقص. Those little gramophones, they got like a. مثل گرامافونایی هست که تموم میشه میگه. Where is the water? آب هم دیگه نداریم الان. Where is the food? غذا هم دیگه نداریم. برای لغص و We were بیخیال. having more fun in Egypt. تو مصر خیلی بیشتر خوش میگذشت. Does it ring a bell, folks? آشنا نیست به نظرتون؟ So the desert comes and you choose to believe or not believe in the desert. بیابون ها میاد، اون موقع انتخاب با شماست که میخوای ایمان داشته باشی، باور کنی یا نکنی. David. داوود. Samuel comes. سموئیل میاد. Young man. مرد جوان. You are chosen to be the next king of Israel. انتخاب شده که تو بشی پادشاه اسرائیل. I'm 15 or 16 and I'm going to be the next king. با خودش گفت 15 16 ساله من میشم پادشاه. And then a few years later javelins are being thrown at him. چند سال بعدش هر چی دستشون پرت میکردن بهش تمام Shaul. شاول. You know, Saul was throwing javelins at him. شاول چند سال بعدش شاول می‌خواست بکشتش. داغونش کنه. So instead of being a king, به جای اینکه بشه پادشاه، he was running away for his life. حالش برای زندگی خودش فرار میکرد. And he was living in a cave. و توی یه دونه چادر زندگی توی غار زندگی میکرد. What kind of a deal is this, God? این چی بود خدا دیگه؟ این از کجا اومد؟ Joseph. یوسف. You are going to be the one that all your brothers will be, you know, making you their master. یوسف بهش قول داده شد تو کسی خواهی بود که تمام برادرات به تو اطاعت خواهند کرد و تو میشی رئیسشون. I am going to be number one. بعد با خودش گفت آره یوسف گفت من میشم شماره یک خوشحال و And the next thing he knows he is now in the bottom of a well. بعد حالا چیز دومی که یهو به خودش میاد میبینه وسط چاه افتاده. And the next thing he knows he's actually a slave. و اتفاق بعدی که واسش میفته حالا شده یه برده. To make things even greater he ends up in a jail. اگه میخوایم داستان بهتر بکنیم حالا میفته تو زندان. It's the story of your life. داستان زندگی. You are right into that story. وسط این داستانی. And I don't care میونبر نمیتونی بزنی. You cannot find a shortcut. میونبر مسیحی وجود نداره. There is no Christian shortcut to this story. There is no Christian shortcut to this story. Yes. Whether you like it or not, if you're a great person of destiny, you will go from the glorious promise to the bottom of a well, to become a servant in the church, to become jailed by the other people who think you're messed up, until you eventually become the king you're supposed to be. اگه واقعا فکر میکنی میتونی میونبر مسیحی بزنی و این جاده رو میونبر بزنی نمیتونی راهش پیدا کنی. اگه انسانی هستی که وعده بزرگ داری، تو زندگیت خواندگی داری، بس بری تو چاه زندگیت. از اون چاه بس بری خدمت یاد بگیری و بردگی دیگری رو بکنی. پای دیگری رو بشوری. پای اونی که شستی تازه بس بری تو زندان به خاطر اینکه اونایی که دوستات بودن دشمنانت میشن. و بعد از اینکه از اونها گذشتی پادشاهی میشی که بحث بشی. حالا ببینم میتونی دووم بیاری یا نه. نمیدونم 99% نمیارم. 99% of Christians never finish this race. I'm going to tell you this again. 99% of believers never finish this race. 99%شون تموم نمیکنن. They sabotage this in the middle. They either get angry at other people, they get into unforgiveness, they get into doubt, they get into all kinds of frailty of man. They never end up cycling it because they can't bear the desert. 99% ایماندارا همین تو این جاده خراب میکنن یا لعنت میکنن یا عصبانی میشن یا از کلیسا در میرن یا به دفعه نفرت میزنن یا شروع میکنن برای خودشون کلیسا میزنن یا میرن برای خودشون یه کاری میکنن چون نمیتونن دووم بیارن نمیتونن پاشوری کنن نمیتونن خدمت بکنن بلد نیستن نمیخوان یاد بگیرن چون ما ایرانی‌ها هممون خداییم بابا آخر سر همه رو بلدیم
نه من از تو خیلی بهتر بلدم. بچه نوچه تو کی هستی؟ تو کی هستی؟ و بعد فکر میکنیم چرا به اون خواندگیمون نمیرسیم. Then we wonder, why don't we get to the promised land? I have news for you. Israel died in the desert. خبر براتون دارم. اسرائیل توی صحرا بودش که از بین رفت. I say it again. Israel died in the desert. قوم اسرائیل در صحرا بود که جانش مرد. I have news for you. Church can die in the desert. خبر دیگه براتون دارم. کلیسا هم میتونه توی اون بیابون از بین بره. You can die in the desert. شما میتونید توی اون بیابون بمیرید. You can be saved as much as you can be saved. میتونید نجات رو کاملا داشته باشید. Absolutely saved. کاملا نجات. Absolutely saved by the grace of God. کاملا نجات رو داری با فیض مسیح. You have fire by night. شب آتش. Cloud in the day. تو طول روز ابرها. Water from the rock. و آب از سنگ‌ها. Quail from the earth. Quail from the sky. از آسمان. Craft از آسمان. Food. Manna from heaven. غذا از آسمان. نان آسمانی. And yet you will never enter into your promised land. با همه این حال هنوز نمیتونی وارد اون سرزمین موعود بشی. I have news for you. این خبره برای شما. You can have it all. میتونی همه‌شو داشته باشی. But never finish. همه برکات رو ولی هیچ وقت اون تموم نکنی مسابقه رو. به سرزمین موعود نرسی. گوش کن به حرف من. چون نجات پیدا کردی هنر نکردی. آسون ترین کار نجات پیدا کردنه. سخت ترین کار به وعده رسیدن. It have not getting saved is easy, church. Finishing the race and getting to the promised land, that's not so easy. Okay? That's not so easy. That's right. So cycle number 1 is the promise. پس مرحله شماره قول هست. Cycle number 2 is the desert. شماره 2 بیابونه. And then 2 people in the desert believe, Caleb and Joshua. 2 نفر قبول کردن توی اون بیابون، کیلاب و یوشع. Yeah, Caleb and Joshua. Because they chose to believe, چون انتخاب کردن که باور کنن, then they were given the opportunity to enter in. و حالا این شانس رو داشتن که وارد بشن. But even entering in, ولی حتی وارد شدنشون is phase number 3. تازه میشه مرحله شماره 3. You think it's going to get easier. فکر میکنین آسان تر شد نه؟ You just made it to the desert of, oh my gosh, this was hard. تازه همین الان از این بیابون گذشتی گفتی وای چقدر سخت بود. You just need to now pick up your sword and start fighting now. حالا باید شمشیرتو برداری شروع کنی جنگیدن. The first part of the desert is just on your belief. اولین قسمت بیابون رو اعتماد و ایمانته، باورته. آزمایش ایمانته. آزمایش ایمانه. The first part of the desert is just your challenge to remain in faith. اولین قسمت بیابون فقط چالشی که تو ایمانت باقی بمونی و But now باورت. that you're entering into the land, ولی حالا که وارد سرزمین شدی، because you believed, چون قبول کردی و ایمان داشتی وارد سرزمین شدی، it is a hand-to-hand combat. حالا شد یه جنگ تن به تن. With who? با کی؟ The enemy of your faith. با دشمن ایمانت. Satan himself. خود شیطان و شریر. Who will not want you to cede any territory. که نمیخواد هیچ جایی به تو متعلق داده بشه، هیچ جایی برای تو نباشه. Did you catch what I'm saying? متوجه شدین چی شد؟ The first desert is about you and the fight within you. اولین قسمت بیابون اون جنگ درونی خودته. To believe. که ایمان رو داشته باشی. But once you start coming in, ولی وقتی وارد میشی، it's hand-to-hand combat with Satan himself. حالا جنگ تن به تن با شیطانه. With the giants of your life. با اون غول‌های زندگیت. Because if you have been called into wealth, اگر خونده شدی برای ثروت، you're going to have called the giant of having a poor set mentality. یه غولی خواهی داشت به نام غولی که فقر، غول فقر. If you've been called into the great commission of being a communicator, اگر خونده شدی که تو یک مبشر عالی باشی، then you have a giant called fear of people. یه غولی خواهی داشت به نام ترس از مردم. If you've been called into the great commission of being a master teacher, اگه خونده شدی که یه معلم عظیم و خوب باشی، then you have a giant called laziness because you don't want to open up your Bible. یه غولی خواهی داشت به نام غول تنبلی چون که اصلا دلت نمیخواد کتاب مقدس رو باز کنی مطالعه کنی. Everything that God ever calls you into, هر چیزی که خدا میخونت در it's اون not in your strength point, در قدرت تو نیست، it is your weakest point. بلکه توی ضعف توست. And that's your giant. و این غول زندگیته. Lord, make it easy for me. خداوند آسونش کن برای من.
But it's never going to be easy. ولی هیچ وقت آسون نخواهد شد. You're going to have to fight those giants too. باید با اون قول‌ها بجنگی تازه. So now you have cycle 1 was the promise. شماره 1 قول بود. Cycle 2 is the desert. شماره 2 بیابان. Cycle 3 is entering into the land. شماره 3 وارد سرزمین شدن. And the battle that to conquer the land. و جنگ‌هایی که باید انجام بشه تا به اون سرزمین وعده رو بگیری. And finally step number 4 و شماره 4 is the fulfillment of the promise. تکمیل شدن اون قول و وعده است. You possess the land. Possess the land. و اون سرزمین موعود رو به دست بیاری و بگیری به دستت. That is your cycle. این در واقع مراحلشه. And when you finish this cycle, و وقتی این مراحل تموم میشه، when you just take a deep breath, که نفس عمیق میکشی، another one starts. یکی دیگه میاد. Another promise is given. یه قول و وعده دیگه واسط میاد. And that promise is greater than the one before. و اون وعده از وعده قبلی حتی بزرگتره. For Israel was a promise of a land, correct? برای اسرائیل بهشون سرزمین موعود وعده داده شده بود، درسته؟ But then there's a greater promise that comes to the coming of the Messiah. ولی یک وعده بزرگتر بود که نجات دهنده خواهد آمد. Which not only will have this land, که نه تنها این سرزمین رو خواهد داشت، he will take over all the land. بلکه تمام سرزمین ها رو خواهد داشت. Amen. آمین. And yet Israel failed in the desert. ولی اسرائیل اونجا شکست در صحرا خراب کرد. And then Joshua and Caleb have to continue and fulfill the promise. اما یوشع و کلاب ادامه دادن و این وعده رو ادامه دادن و رفتن به سمتش. But then once they possessed the land, ولی وقتی که سرزمین موعود رو به دست گرفتن، they failed in their second calling. توی خواندگی دومشون شکست خوردن. And they could never maintain the integrity of the nation. و هیچ وقت نمیتونستن اون چیز سلامتی سرزمین امت رو نگه دارن. So that in the end they were stripped off the land. و در نهایت از اونجا افتادن بیرون. Instead of gaining the whole world, به جای اینکه تمام دنیا رو بگیرن، they lost the one thing that they had. تنها چیزی رو هم که داشتن از دست دادن. Can Christians lose something? آیا مسیحیان میتونن چیزی رو از دست بدن؟ Sure we can. بله میتونیم. We can lose our destiny. میتونیم اون وعده و آیندهمون رو از دست بدیم.